Welcome, fourth graders, to Edmodo at your house. Bienvenidos, alumnos de cuarto grado, a Edmodo en vuestra casa. I'm Mr. Burr, and this is Miss Miss Gayak. Gayak. And we're here to talk a little bit about Edmodo and how it's going to work in fourth grade. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona Edmodo en cuarto grado. Our goals with Edmodo is really to take the teachers home at night, but only for like 3 minutes at a time. Nuestro objetivo con este vídeo es trasladar a los maestros a vuestra casa, pero solo durante un poquito de tiempo. Yes, really the goal for Edmodo is to talk about the lesson that's going to be taught the next day. So it's like a preview of a movie. El objetivo de estos vídeos es visualizar un poquito de la explicación de la lección que daremos al día siguiente. Así que será como una película antes de la lección. We also use Edmodo for posting some homework, and it's a nice parent piece for the communication. Instead of a newsletter that kids will lose in their backpack, the parents can actually see us and we can talk about what's happening in fourth grade. Aparte de previsualizar la lección, será un método, una herramienta para enviaros y comunicaros la tarea que tienen que hacer cada noche. También utilizaremos el vídeo para comunicarnos con los padres, así que si hay algo que nos quieran decir, nos lo pueden escribir en la plataforma, al igual que nosotros le escribiremos cualquier comunicado que tengamos que hacerles. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Very good. So one more thing, fourth graders, I did write a quick problem that we can kind of look at tonight. The last couple days in our math, we've been working on estimating and finding the exact answer. And so I did just write a problem comparing two states, Oregon and Washington. And in Oregon, we have Mount Hood, which is our tallest mountain. And our second, I might be wrong with this, tallest mountain is Mount Jefferson. And in Washington, Rainier and Mount Adams. La tarea que hemos preparado para esta noche está relacionada con matemáticas, pero también la integraremos con nuestra lección de ciencias. Sabéis que hemos estado trabajando estimaciones y respuestas exactas con estos números, así que hemos utilizado las montañas de dos estados, las de Oregón y las de Washington. ¿Y qué tendrán que hacer? Okay, so sometimes we take problems to the board and we can kind of work through this together. So I think we'll do that real fast. Markers, we never seem to have those when we need them. Ha! Here we go. So, estimate how many more feet are the Washington Mountains bigger than the Oregon Mountains. So, we have to do some estimating, and we're really comparing two different states. So, we look at Oregon first. We can look at 11,237. We probably can estimate that, what do you think, Ms. Gayak, to 11,000 or even 11,200? 11,200 Yeah. or 11,000. Let's Yeah, go with we've been doing 11,200 for Mount Hood, roughly, it's an estimate. And Mount Jefferson is 11,007, so a good estimate, what do you think? 11,000. Perfect. How about in Espanol? 11,000. Ah, well, for me. Very good. 11,000. Muy bien, Ryan. Ah, gracias, Mr. gracias, gracias. So, the combined estimate for the mountains in Oregon, we simply add them up. I'm pretty good at adding zeros. Thank you. And it's about looks like a Z, 22,000 feet. 22,200 pies. So let's see how that compares to the Washington Mountains. Mount Rainier, 14,325. 14,325. So what would be a good one? How about 14,300? 300, yeah. Sounds Okay, good for me. so I'll put R for Mount Rainier. 14,300. Vamos a redondearlo a 14,300. Mount Adams, maybe 11,300? ¿Ya? Okay. 11,300. So, we'll add up the mountains here. Hacemos la suma. 6, 5, 25,600 feet. 25,600 pies. So we were right. Our prediction of the Washington Mountains are higher than the Oregon Mountains. Muy bien, correcto.
déjame repetir la pregunta de la tarea en español. ¿Cuántos pies más altos son las montañas de Washington que las montañas de Oregón? ¿Vale? Tenemos los datos, los números, y lo que hacemos es hacer una estimación, recuerden, redondeando, bien a la centena más próxima o lo que nos venga mejor. Entonces, hacemos la suma, tenemos 22.200 por un lado, 25.600 por el otro. Y ahora queremos averiguar cuántos pies más grande es unas montañas más que otras. Well said, well said. I'm going to pay attention to that, how many more. So, in order to find out how many more, we have to find the difference between the Washington and the Oregon. We know the Washington mountains are bigger, so that number is going to have to be on top. So I'll write it right here one more time. And we're going to subtract to find how many more. 22,200 for the Oregon mountains. And hopefully this is going to give us a good estimate. Here we go. Subtracting zeros. Life is good. 6 take away 2 is 4, and 5 take away 2 is 3. So roughly about 3,400 feet higher than the Oregon mountains. Tenemos que hacer la resta para saber la diferencia, y eso nos dará el resultado de cuántos pies más grandes son unas montañas más que otras. Por lo tanto, Mr. Bird ha hecho la resta y el resultado son 3.400. Okay, fourth graders, so we did a little comparing and contrasting and estimating. Estimaciones, redondeando, comparar, contrastar. Hopefully you had a chance to log on tonight, and chances are we'll see you tomorrow. Esperamos que puedan meterse sin ningún problema en su plataforma y nos vemos mañana.